¿Qué tranza, gente? Bienvenidos a otro video más de Honkai Star Rail. Vamos a hacer la misión de acompañante de esta versión que es la 1.2. Y si no me equivoco es de Yankin. No, Yankin no, Yukong. No sé, gente. Los nombres, miren, hay tres personajes que a mí se me confunden. Ahorita les voy a decir cuáles. Pero vamos a hacer la nueva misión de acompañante. Estas misiones me gusta hacerlas, voy a ser sincero, más que en el Genshin. Porque siento que aquí en el Honkai van más directo al grano. O sea, tienen menos relleno. Las misiones legendarias del Genshin que son de algún personaje. Por ejemplo, no sé, la última... ¿La última de quién fue, gente? De Genshin. No sé si fue de Layla. No, Layla fue Sita. No me acuerdo de quién fue. Pero las que son misiones legendarias de algún personaje. Por ejemplo, Almacén, ¿no? Esas normalmente duran 1 hora y media. Hasta 2 horas han llegado a durar algunas. Y tienen mucho relleno. Y aquí en Honkai duran... Las que me ha tocado hacer hasta ahorita duran media hora, máximo 45 minutos y van más al grano. Y eso me gusta más. Ahora, hay que destacar que el Genshin cuando comenzó, las misiones legendarias del Genshin cuando comenzaron, duraban también como 40 minutos, 45 minutos. Y las fueron extendiendo. Es que a los chinitos como que les gusta un chingo el texto. Digo, no está mal, pero muchas veces es texto de relleno nada más. Ok, entonces... Me teletransporté al lugar donde iba a comenzar la misión y me saltó aquí el mensaje este. Imagino que este es el comienzo de la misión. Vamos a ver qué dice. Shikui dice, ¿estás en el puerto Miraestrellas? Sí. Sí. Sí, he venido a encargarme un asunto. Excelente. Vamos a ver qué quiere, gente. Ah, esta es la misión de Blade. No, de Blade. No, mentira, no es de Blade. No, no me hagan caso, espérense. Estoy haciendo tonterías. Vi que estabas por aquí a través del sistema de la robo... ¿Qué? Espérate, robo... ¡Ey! ¡Espérate! ¡Espérate! A ver, supongo que me va a dejar... ¡Ey! ¡Déjame! Espérate, chingado. El sistema de robogrullas. Necesito tu ayuda con un asunto urgente. Hace media hora el cielo sobre el Sanctum de la Exaltación comenzó a mostrarse de forma extraña. Debe ser debido a los fenómenos Yin y Yang provocados por el árbol de la ambrosía, perdón. Los detalles técnicos son complejos, no voy a explicártelos. En resumen, hay un problema grave en una de las áreas y parece que está a punto de explotar. El LOFO aún no se ha recuperado totalmente del caos y no tiene suficientes personas que puedan ayudar. Por suerte, alguien de la Comisión del Transporte Celeste tomó un astroesquife y salió volando para llevar a cabo una reparación de emergencia. Creo que es Yukong, ¿eh? Pero el astroesquife también falló, posiblemente debido a la influencia de los fenómenos Yin y Yang, y desapareció sobre el puerto Miraestrellas. Se cree que tuvo un aterrizaje forzoso o se estrelló. Ya llamé a los nimbocaballeros para pedir refuerzos. Pero en una situación como esta, cada minuto perdido podría ser una posibilidad menos de sobrevivir. Se lo ruego, vayan a buscarla. ¿Vayan? Yo y quién más. Tú y tu team. El señor Yang se encuentra cerca. También lo contacté. Vayan a un lugar alto del puerto de Ministerios y busquen a una robogrulla. Se lo ruego. Es una empleada especial. Hagan todo lo posible por salvar su vida. Ok, hay una señora perdida. Sí, aquí empieza, ¿eh? Ok. Aquí empieza. Es la misión de acompañante de... Es Yukong, ¿no? Sí, ¿no? Según yo. Miren, yo confundo los nombres de Yankin con Yukong y con Tingyun. No, Yukong es esta. Es Tingyun, ¿no? A ver, la de pelo café. Las confundo, gente. No, pelo verde, es Yukong. Ok. Confunda Yankin. Los nombres, ¿eh? Con Yukong y con Tingyun. La verdad se me hace bien complicado. Ah, y con Kinke. O sea, todos esos 4 nombres las confundo, ¿eh? Kinke, Tingyun, Yukong, Yankin. Hijo de su chingada. O sea, a mí se me hace bien complicado. Pero bueno, ahorita vamos a ver de quién es esto. A ver, ¿ah, caray? ¿Y la misión? Ok, ya me mandó para otro lado, yo creo. Ah, no, es aquí enfrente. Okay. Vamos a ver exactamente quién es. Creo que es Yukong. Ah, no. A ver, no sé. A ver, no sé. Es Well, pero en la foto salía Yukong, ¿no? O a lo mejor la misión de acompañante salen los dos. Porque en la portada salen los dos. Sale Yukong y sale él, ¿no? Vamos a ver. Dice, interactúa con la percha para activar y controlar las robogrullas. Dice, las robogrullas realizan rutas aéreas y pueden llegar a algunas zonas donde los personajes no pueden acceder. Mientras controlas una robogrulla, el personaje se quedará en su posición original. Durante el vuelo, la robogrulla puede ascender y descender, ¿ok? Las robogrullas pueden hacer cosas distintas según el lugar en el que se utilizan, ¿ok? ¿Cómo bajo y cómo subo? Ah, ok. Identificar.
Ahí. We found it. Looks like the pilot isn't inside. ¿Y qué me toque poner ahí? Before it came down, they should still be nearby. Utiliza rueda para buscar a la víctima. Ok. A la víctima. Por aquí va a estar, gente. Supongo yo que por aquí va a estar. ¿O no? No. Es un acertijo, pero... La revolvió a volver automáticamente. Ah, ok. Fue porque me vieron. Ok. Rotar. ¿Cómo le hago el zoom? ¿Es la única manera de hacer zoom? ¿En serio? ¿No lo puedo hacer con unos botones? A ver, gente, esto se me está complicando, ¿eh? Esto se me está complicando. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, gente? ¿O estoy ciego? ¿Qué fregados? Dice, utiliza la herradura para buscar a la víctima. No sé si a lo mejor tengo que estar muy cerca. ¿No es esa de casualidad? Me lleva, ¿eh? ¿No es este? Regresar. A ver. Otra vez. I'm afraid there's no time for chit. Ah. A ver, quiero bajar. Ya no puedo bajar más. Esto es lo que puedo bajar. Ok. ¿Cómo voy a saber dónde está la víctima, loco? ¿Creen que sea esa? ¡No! ¡Salte! Me vieron. El sistema de seguridad asumió automáticamente el control de forma remota para... Ah, gente, ¿qué es esto, eh? ¿Qué es esto? Que alguien me explique. Voy a cortar, ¿eh? Voy a cortar. Voy a cortar. Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Ya está, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi. ¿Me tengo que acercar más? Ok. Ya la vi, pues si está escondida, ¿cómo la...? Ahí está. Chingado. Bueno, ya no voy a cortar. That must be who Miss Shikue asked us to save. We need to hurry. Those abominations. Ah, para allá pues. Tengo que irme por aquí.
Obviamente voy a tratar de irme corriendo. O sea, voy a irme saltando todo, gente. Que no es por aquí. Obviamente no es por aquí. Por acá. Vámonos, vámonos. No, no, por aquí. Por acá. Tampoco. Me lleva el demonio. No es por aquí, gente. Lo bueno es que no se te acaba la estamina aquí para correr. Así debería ser el Genshin, ya lo he dicho varias veces. Por acá. No, de acá venimos, ¿no? Por aquí bajo, pero ¿por qué no puedo bajar? A ver. ¿Por qué no pude pasar por ahí? Vamos a reventar esto. A ver, esta misión ya se tardó más de 10 minutos de lo normal. Solo porque no encontré rápido el... Por aquí puedo bajar. Te han descubierto. Hasta que mátalo. Ni modo. Vamos a pelear. No hay otra. ¿Quieren golpes? Golpes les damos, rapidito. Vamos, Silly, haz lo tuyo, Silly. Ahí va. Ahí va la Silly, mira. ¡Au! Ulti de la Silly. Me encanta la Silly y la guadaña. Uf. Me encanta, me encanta. Entonces hay que bajar por aquí, gente. ¿No vamos a bajar por aquí? Sí, ¿no? Sí. Vámonos. Fuga, fuga. Nomás porque aquí no se puede volar como en el Genshin. Demons. Eso me recuerda al Master Chief. Si ustedes no han jugado Halo, que se los recomiendo. Creo que en el 2. No, desde el 1, ¿no? Al Master Chief le dicen demonio. ¡Oh, el demonio! ¿Qué es esto? Por acá. El demon le dicen. Y más si lo juegan en español, más curado. Y así le dicen al jefe maestro, el demonio. El demon. Ay, mija, yo me desayuno a estos perros, Yo me desayuno perros de estos. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Oh, mira, eso se llama como un fantasma. Órale. Who's next? You won't get away. ¿Saben a quién quiero, gente? ¿Saben a quién quiero? Quiero a la morrita de fuego. ¿Cómo se llama? Algo, ¿cómo se llama? Te lo voy a decir. Clara, quiero a Clara. La quiero, La necesito. Just run. These monsters can't get up here anytime soon. No can do, Miss Chingni. We're not abandoning you. You two have held out long enough. Help is at hand. Está Yukong, ya venían ahí las dos, ¿cierto? Los dos, perdón, es cierto. Es cierto. Cloud Knights, formation. Prepare to engage. Hold on, Cindy. We're coming to get you. Time for a buzz. This is double speed. What's in your prescription? You won't get away. Humanity never conceals its desire to control the heavens, and I'm no exception. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. You won't get away.
double speed. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Listo. Tras limpiar la zona de abominaciones, los Cloud Knights rescatan a la joven atrapada. Ok. I didn't know the Hellmaster of the Skyfaring Commission dealt with situations like this in person. ¿Por qué no? Ah, ok. Indeed. I should be reviewing files in the Palace of Astrum. However, Qingni decided to put herself in danger and trouble our esteemed guests with her safety. As her mother... Qingni, have you thanked your benefactors? ¡Ah, su mamá! Thank you, benefactors. Sí, es su mamá, ¿no? No need, Miss Qingni. ¡Ey! Parecen hermanas, ¿eh? You Astral Express Trailblazers have outstanding manners. La mamá que se carga la chinchilla, ¿cómo se llama? Because of both of you that Qingni escaped Qingni. unscathed. Words cannot express my gratitude. In fact, by way of thanks, I'd like to invite you to the Palace of Astrum for tea. It is about time we knew each other better. The feeling is mutual, Lady Yukong. We would be honored. Then, for now, I will excuse myself. Qingni's irresponsible actions caused much trouble for the two of you. Ugh, you always do this, Mother. Scold me before figuring Yo out sé lo what que está actually pensando el happened. Weld ahorita, ¿eh? El Weld está pensando ahorita, ¡ey! Yo puedo ser tu It was a papá, ¿eh? dire situation. I was the only one who could. You promised me, Qingni. We shall discuss this when we return. Please excuse us, benefactor. Le dieron ganas al Weld de ser papá, ¿eh? Nomás porque tenemos a Taibita. Pues si fue el Taibito también. Te referías a su lado maternal. No sabíamos que tenía... Bueno, y según yo, no se había mencionado eso, ¿no? Que tenía una hija. Unique way of putting things. But you're not wrong. Appearances seemingly tell us little about the lives of the Xianzhou's leaders. Sí, pues que viven más ellos, ¿ok? Yukong's inner worries and concerns came to the surface in the presence of her daughter. Only then was it clear that she, too, is somebody's mother. Yes. After all, I know what it's like to worry over a kid's homework and whether their lunch is healthy enough. But there's something I don't understand. Yes, Qingni piloted a star skiff without permission and put herself in danger, but she meant well. Nevertheless, Yukong's reaction suggests that there was something more. Anyway, let's head over to the Palace of Astrum. Best not to keep Yukong waiting. No, but we've been invited. We certainly don't want to be late. All right, let's head out before it gets late. Ok. Dice, dirígete al palacio, que vamos a tomar té. Quiere tomar té con la futura esposa y con la hija. Más bien con la futura hija, ¿no? No, yo sabía, no sabía que era mamá. No sabía que era mamá la Yukong. A ver. A ver qué nos dicen. Seguramente nos mandan a una misión, ¿no? Ya está regañando a la hija ella. You know I have the talent to make it. I can become the Luofu's best pilot, just like you were. Talent? You'd be dead if it weren't for those two travelers. Do you think stealing a star skiff and taking to the skies is a show of talent? What about being trapped by abominations? Did you at any moment think about what I would feel if something happened to you? Do you know how many people dream of a relaxing desk job at the Skyfaring Commission? You promised me to work responsibly in your post. Not only have you broken the Skyfaring Commission's regulations... I already told you. I had no choice. I want to help you and the Skyfaring Commission, not sit at my desk dealing with never-ending papers. That I got the highest grade in the fighter pilot test. They all said I was a genius, like you. Like mother, like daughter. But no one even knew I had to take the test behind your back. You would never have allowed me to go if I told you about it. Behind my back? Do you really think you could have walked into the test and sat in the cockpit if I hadn't given my permission behind the scenes? No quiere que se una, ¿no? Al ejército. Genius. Don't mention that word to me again. Why do you insist on becoming a pilot?
don't understand. And I don't understand why you don't understand. Why can anyone in the world become a fighter pilot except the Hellmaster's daughter? Don't you realize how ridiculous that is? You may not want to fly anymore, but don't trap me down here. Ching-ni, No la where deja, are ¿eh? you going? A Chilni. I'm sorry you had to witness this. Apologies, Madam Yukong. We should have given you some time. On the contrary, I apologize for allowing my own personal matters to encroach on your time. We don't intend to pry into private business, Hellmaster Yukong. But if there's anything we can help with... Family issues, I'm afraid. You probably heard a thing or two just now. Despite my earnest wish that she continue in her post, Ching-ni is fixated on becoming a fighter pilot. I may seem overbearing, but... It's funny, isn't it? I've seen every disaster imaginable, from the abundance axis to a living planet. I thought I'd forgotten what fear was. But when I fought alongside you, I realized there are still things that can terrify me. I'm sorry. I invited you here to gain a better understanding of the Express, not bore you with these trivialities. Oh, I prepared refreshments for you. Please, you must try this excellent whale tide spring. Please accept these gifts as thanks for saving my daughter. I'd heard that the Nameless had traversed the Starry Sea, but I wasn't prepared for how much I could learn from you. Well, I'd heard from members of the Skyfaring Commission that you were a top-tier pilot, Madam Yukong, and an ace among the Cloud Knights. Now that I've seen you in action, I know the rumors were true. I hope to witness your flying ability for myself one day. We'll head off now. The Commission must be busy. I look forward to our next meeting, Madam Yukong. On my flying ability, I'm afraid I'll have to disappoint you, Mr. Yang. The sky no longer suits me. Sal del Palacio Astrum. A ver, me puedo teletransportar directamente, ¿no? Y ya. Ok. Bueno, a ver. Estamos aquí en medio de una pelea entre madre e hija. Tenemos que quedar bien. El güey tiene que quedar bien si es que hay que tener una oportunidad con la mamá. A ver. Thank you for saving me, benefactors. Benefactors. And I'm sorry. You think so too, benefactor? I mean, I know getting emotional only makes things worse. But I've had the hairpin ceremony. I'm an adult now. I have the right to pursue my dreams. Mom still insists on sheltering me under her wing, as if I can't even stay alive without her. Miss Ching-ni, these are family matters. I'm not sure it's my place to comment. However, in my personal experience, becoming a parent often means we become obstinate. To erode a rock, one must be patient and persistent, like water. What I mean to say is, instead of trying to prove yourself suddenly, perhaps you could demonstrate your ability to look after yourself methodically, over time. Don't you think, Miss Ching-ni? My mom is actually a reasonable person, but she gets unreasonable as soon as I mention flying. She hid my Starskiff toys, dragged me away from the port when I stayed behind to count ships, forced me to study for ages. I did everything I could to work my way into the Skyfaring Commission. But she used her authority to assign me a desk job.
Every time I walk along Star Watcher Avenue and look up at those ships flying freely across the sky, I feel empty inside. Speaking of empty inside, so how were Mom's refreshments? Good? I've been so angry today I forgot to eat anything. How about this? My mom thanked you guys with refreshments, so I should do the same. Pasé por la Darcena, ¿ok? Starskip Haven. We can try the most authentic snack on the Tiene que quedar bien con la hijastra, ¿eh? El vuelo, vamos para allá. A ver, vamos por acá. Parece que va a ser una misión... Bueno, todas las misiones de combate son sencillas, ¿no? Pero muy casual, muy casual. It's a drink, and no, it's a local specialty, trust me. Here, mung bean soda, 1 can each. This thing has a bit of a unique flavor, but I love it. Let me try. Oh, is there a Ni siquiera hizo la animación de que le toma una lata, ¿no? Deberían de haberlo hecho. No. Nada más se escuchó ahí. Reminds me of when I first boarded the Express and forced myself to drink Himiko's coffee, and how my taste buds never fully recovered. How is it? Bearable? Whoa! I've never met a traveler who could down a mung bean Un soda refresco like de that. frijoles. No, loco, guácala, ¿eh? A ver, no es que no me gusten los frijoles, sí me gustan, pero un refresco de frijoles. I guess not everyone No. can accept what I O like. sea, los frijoles refritos, con quesito fresco, uf, tortillas recién hechas, uf, loco. No saben, ¿eh? No saben lo que se Don't pierden. force yourself. Pero un refresco de frijoles. Ooh, I know a really great place in Starskip Haven to Starskip Watch. Ok. Esta es nueva, ¿eh? Esta es nueva. Espérate, me parece ver otra acá. ¡Ey! ¿Hay otra acá? Ojo. Ojo, que estoy viendo 2. 3. Ojo, que son estas misiones, loco. A ver, no, esto es nuevo. Esta es la zona nueva. ¡Ojo! ¿Misiones nuevas de mundo? No lo sé, Rick. Luego las hacemos. Vamos a terminar esto. You know, there are a lot of mung bean soda moments in life. Me cayó la boca el Weld ahí, You won't know. Dice que no hable antes de tiempo hasta que lo pruebe. Los refrescos de frijoles, pues... No se me antoja, loco. Tell that to my mom. Muy distinto One es. life lesson is, you can't turn back once you enter the sky. Pilots are always dancing with death. Qué curados se ven los I astreskifes, know ¿eh? she's right. I know being a fighter pilot is an exhausting and dangerous job. But I still want to fly among the stars. To fight for the Xianzhou Alliance across the vast galaxy. Why are you so dedicated to that idea, Miss Jingni? Have you heard of the Foxian birth fate tradition? Soon after a child is born, we surround them with items that represent future destinies. If the child reaches for a jade abacus, then they'll grow up to be a diviner. If they reach for a sword, then they'll grow up to be a famous warrior. No, not me. Mom reached for the star skiff and showed a natural talent for flying. General Jing Yuan recruited her to the Cloud Knights as soon as she was old enough. Later, she achieved miracles. One time, she destroyed 3 beast ships in a hail of Barissan anti-aircraft fire, like an arrow tearing through a thunderstorm. She also holds the Skyfaring Commission records for speed and enemy vessels destroyed. I'm proud to be Madame Yukong's daughter. I've wanted to become a legend like her for as long as I can remember. I can imagine. A parent is often a child's first hero, and their image can influence their whole life.
She never told me any of those stories herself. And she hasn't piloted a star skiff since the third Denizens of Abundance War. She doesn't even bring up her military achievements. ¿Qué pasaría? I used to watch her fly when I was young. Then one time, I stole a star skiff and I tried all kinds of difficult maneuvers. Turns out I was O sea que la Yukong también es una chingonería, ¿no? I remember feeling so happy when they took me to see my mom. There I was boasting about the flight. Y la regañó, pero vaya, nunca... Sí. Pat my head, say, "That's my girl." Es que algo pasó, ¿eh? A lo mejor ahorita nos los va a contar la Yukong. I admit, I deserve to be punished. You can't let a kid get away with stealing a star skiff. But my mom was angry about more than that. She was angry because I viewed her as a role model. Parents never want their children to be in danger. Yo creo que algo le pasó a ella, vivió alguna experiencia que obviamente la dejó marcada a la Yukong y por eso no quiere que la hija vuele. Flying is the only thing I want to do. Shigni o Kingni, Kilni, Shilni, ya ni sé ni cómo se pronuncia, recibe un mensaje y frunce el It's ceño. Mom's secretary, Miss Sequay. She just sent me a message. Mom lost one of her trinkets in Stargazer Navalia when Miss Sequay suggested I find the trinket and return it to Mom. Said, In Stargazer Navalia? Ok, "Is it really se le okay cayeron los to bother you aretes. two again?" Vamos, vamos. Sorry. Please don't mention among the... Ok, se le cayeron los aretes a la Yukong. Vamos por ellos, ¿no? Vamos por los aretes. Yo creo que por aquí llego, no sé. Ok, entonces, imagino que nos va a contar la historia de la Yukong ahorita, ¿eh? Supongo. A ver, ¿es por aquí, gente? Sí, ¿verdad? Sí. Es por aquí. The fight with the abominations was pretty chaotic. I think Mom's trinket would have dropped around here. Do you know what it looks like, Miss Chingni? Let me think. It should be a little square thing. This is your area of expertise. You're a great fighter, but your perception is even more impressive. No matter how well a treasure chest is hidden, you're always able to spot it. So, when it comes to finding a needle in a haystack, is there... Oh, espera. Vamos a utilizar otra vez aquí a la grulla esta. La robogrulla. Dice, utiliza la robogrulla para encontrar el objeto perdido. Loco, si ahorita batallé. No creo que eso sea, ¿eh? ¿Qué es eso? Well, this is too big for a trinket. Pues claro que es demasiado grande, loco. Yo de aquí estoy viendo que estas son armas. O sea. Pero Is this pues... from the battle? There were a lot of Cloud Knights. No. This is only a replica. Come on, are you kidding? It's a trinket, remember? You think my mom ¿Son would esos? carry this with her? It's a beautiful vase, though. What ¿No an son estos? ¿Qué es intricate esto? pattern. Isn't that the Divine Beast fortune pattern? Ahí está. Mom always carries this trinket around with her. But Está I never demasiado grande realized eso there para was hacer something aretes, ¿eh? inside. Is this... Oh. This is what pilots hang in their Starskiff cockpits for good luck. It must be very close to Helmmaster Yukong's heart. Let's head back, Miss Chingni. I think you should return this trinket in person. This is an opportunity for the two of you to talk. Not yet. I want to go back later. There's something I hope you two can help me with first. If you want us to help you persuade your mother, I'm afraid that could be difficult. It's not easy to solve a family dispute as an outsider. No, you misunderstand. I just want to know what she's thinking. What turned an ace pilot, someone who loved to fly, into someone like her?
My mom clearly misses her flying days. Otherwise, she wouldn't keep this on her person. But she doesn't fly anymore and refuses to let me become a fighter pilot. Maybe we can. A lo mejor ahorita nos cuentan la historia, ¿eh? Well, Al general. The general's been busy at the seat of divine foresight recently. We might not get to see him right away. Still. General Jing Yuan? Are you sure it's okay to go straight to him? Hombre, nosotros somos compas del general. No problem. Le hemos hecho un chingo de favores. If we can get to the bottom of why Helm met, we can't help you too directly, but don't worry. General Jing Yuan is understanding, I'm sure. In that case, thank you so much, benefactors. Ok, entonces supongo que el general nos va a contar la historia, ¿eh? El general nos va a contar la historia. Sí, mira, tengo otra misión ahí. What? ¿De dónde salieron? Una de esas, a ver, una de esas puede ser la misión diaria. Creo que esa no la hice, a ver. No, sí la hice la misión diaria. No lo sé. No lo sé, Rick. Ok, a ver. Vamos a molestar al general. Si me permites, viniste a hacer de premonición divina por algún asunto oficial. No hace falta, solo pasaba por aquí. A ver, quiero ingresar. ¿Podrías esperar aquí un momento? Quería informar, ok. Ok. Ya está el general. Mr. Yang, and you. En you nos dice, no dice el nombre. Divine foresight this time. It's nothing urgent. We were hoping to understand Helm Master Yukong. I heard an office worker from the Skyfaring Commission flew a star skiff to assist in the present crisis, but ran into trouble herself. The seat of divine foresight heard that Yukong's seldom seen but often feared temper was on display. We heard that Helm Master Yukong was an outstanding pilot, but that she... Yukong herself is best placed to answer such questions. No, dime tú, güey. Naturally, you are here because you Así fear es. that Helm Master Yukong. Tú cuéntanos la historia. If you wish to dispel Miss Qingni's curiosity, perhaps we can take a small step back from the topic at hand. Recuerdos de Qingni. Did Qingni tell you any of this? It all serves to remind me. A long time ago, a young Foxian girl, charged by the knights with a high-speed flight Says Yukong, violation. If I were to turn back the sands of time and try to convince my past self that the little girl in front of me would one day become a wise and experienced, the Yukong of the past was nothing like she is now, spending her days surrounded by documents at her desk. She was a flaming wind. Ah, perdió a alguien, ¿eh? Perdió a su amiga, amigo, a su compañero. Yes. Large fighter starscapes Van en need to be pareja en los operated in astroesquifes pairs. grandes. One pilot takes the helm. The other controls the legend of the ace fighter pilot is incomplete without the ace gunner. Kaiji. You both at the controls and behind the turret. Tsai was like a cold blade. Efficient. It's hard to imagine such contrasting personalities working in perfect harmony. As I mentioned, this is a divine object from the Rainbow Arbiter. Where did you find? This object has been stored inside Helm Master Yukong's personal trinket all along. Miss Qingni lent it to us. She thought it might be a way to find out more about Yukong's past and why she no longer flies. This object is no ordinary trinket. It has borne witness. I'm sure you're both familiar with the Xianzhou's long galactic hunt. But have you heard of the denizens of Abundance Wars? As the Xianzhou has continued to cleanse the universe of immortal abominations,
30 years ago, the Xianzhou Yaoqing and Fanghu were besieged by our enemies. Even in the long history of warfare between the Xianzhou Alliance, we were greatly outnumbered by the abominations of abundance. Almost 1 million fighter pilots fought in the bitter battle. Had the Rainbow Arbiter not descended and destroyed the enemy's assault with their sky-shattering Lux Arrow, who's to say whether the Luofu would still be here today? Such divine objects were forged from the embers that the Arbiter's divine arrow left behind. For the Yukong is a survivor of that war. Her best friend, Tai, perished on the battlefield. I don't have any other questions. Thank you, General. I do not wish to speculate on the reason behind Helmmaster Yukong's reluctance to fly. However, it is difficult to discard one's past. Yukong, perhaps Es por it is eso, not my es por la place to amiga. say, but I believe Qingni has the right to know about the past, as the past is starting to affect. Thank you, General. We apologize for taking up your time with... Mr. Yang, you jest. How can harmony between parent and child constitute a triviality? If you ask me. Let's go. We should head to Starskiff Haven and find Qingni. Ok. Ok. Vamos a buscar a Qingni. Acá. Ok. Que andaba paseando, dijo ella. Entonces yo creo que es eso, Yo creo que... Ojo, nos mandó mensaje. ¿Tuviste suerte con el general? Dijo que mamá está ocupada, así que ha vuelto a la Comisión de Transportes Celestes. Si tienes alguna noticia, puedes venir a verme. Me gustaría obtener toda la información posible de mis compañeros de la comisión, pero no sé cómo hablar con ellos. ¿Conoces a Kaiji? Dicen que era la mejor amiga de tu madre y se murió, va a decir, Chequen, 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 chequen. En realidad sospecho que hay alguna conexión. No puedo decirlo por mensaje, tenemos que reunirnos, ¿ok? Para acá. Estoy seguro que se murió en batalla, Y ella se culpa a lo mejor por eso, la Yukong, y pues por eso no quiere que su hija vuele. Oh, you're here. My mom isn't in a great mood. She went for a walk. My mom isn't the irresponsible type. She only skips work if she's managed to delegate everything. You two are very similar. Well, we do both like to take a walk after a fight. The only difference is that I come to this side of Starskiff Haven and she heads to the other. That way, we don't. Really? I think it's silly. Anyway, did you find anything out from General Jing Yuan? Le cuentas a Qingni la información que les dio, Jin Yuan. Did Helmmaster Yukong never bring this up with you? I was always curious about her past. But she either dodged my questions, or in the end, I realized she probably experienced something that left a scar. A scar that never fully healed. Yes. Yukong doesn't want you to feel the pressure of her name. Besides, reputation and talent count for something, but you need So she doesn't want me to fly because she remembers the pain Les of losing dije. her friend. And she thinks that my talent makes it more likely that she'll lose me in the same way. Les dije. I can't guarantee that's what she's thinking, Miss Qingni. You should talk with her yourself. You're right, Mr. Yang. But I still have something else to check first. This past that General Jing Yuan mentioned is probably archived in the Palace of Astrum. I remember watching her handle a document with great care before she filed it away. It looked like a diary. Do you still remember where it was filed, Miss Qingni? Vaguely. But there are so many files stored in the Skyfaring Commission. A couple of Outworlders going through Skyfaring Commission files isn't a good look. I'm afraid we can only accompany you, Miss... Of course. You're right. Sorry. Ok. Vamos. Los trabajadores de Palacio Astrum usan
el arenero para jugar al ajedrez después del trabajo. Dice, busca los archivos personales de Yukon en el dispositivo de cálculo. ¿Es este? Su fondo de pantalla es una frase flotante que dice estación de trabajo de Yanming. Mr. Ok. Yang-ming is... Este no es. ¿Será este? We can use this one. Ok. Let me see. Helm Master's personal archive. Oh, Ok, busco información. Acá. it should be here. Let's see. Miss Qingmi, I don't think the two of us... Le va a leer el diario, Should be fine. This is from decades ago. For you travelers, that's more than half a life. No, I still think I shouldn't read it. You stay No here. quiere entrometerse. Fine. Ok. Is it really that big of a deal? I'm sure they're just her notes on life as a pilot. Come on, please look at it with me. Let's read it together. Maybe her diary holds the key to all of this. Kaiji, vamos a ser compañeras. Tú y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero cuando corríamos realmente por la ciudad nuestros astroscriptos éramos rivales. Ahora no me acostumbro a la idea de que vayamos a sentarnos juntas. Era eso, gente. Mucho, mucho que leer aquí. Que hubiéramos podido quedarnos para siempre en esos momentos. Ok. Tantas cosas que decirte. Voy a leerlo, gente, y voy a cortar. Ok. Ok, gente, pues, híjole, lo que ya habíamos dicho. Kaiji y Yukong tenían juntas como 100 años, o más de 100 años dice ahí, no dice exactamente cuántos, dice más de 100 años y pues para no hacerles la historia tan larga, muere. Ok, Yukong es la sobreviviente y por eso se culpa a ella, porque Yukong piensa que ella sobrevivió por pura suerte y no Kaiji, entonces la condecoraron a ella y todo el rollo después de lo que pasó, pero Kaiji murió. Ok. What do you have in your hands? Let me see. How dare you read Madame Yukong's personal diary? And with her daughter, too. Yo creo que va a llegar, ¿no? Yang-ming, please, calm down. Let us explain. Shinji le cuenta la historia de mí, pero pues es eso. Perdió a su amiga de más de 100 años. Obviamente ya no quiere ni tocar un astroesquife, ¿no? Madame Yukong's position on you becoming a pilot is tough for you to accept, but she had... I understand, Mr. Yang-ming. But now, compared to becoming a fighter pilot, I want to know what happened. How she went from ace pilot to helm master. I've been here for a long time, Qingmi. If there's something you wish to know, just ask. No, this isn't something I should read. Don't show it to me. She won't, but I have my principles. Just ask some other questions. Ones I can answer. ¿Esto? This divine object, if I remember correctly, it's the one Madame Yukong always carries with her? I heard the war that forged this object was only won thanks to the Rainbow Arbiter's blessing. If Madame Yukong still cares... If Mom still longs for the sky, then why does she no longer fly? Perhaps Tsai's passing was too much for her. You should... Pregunta a Yalmin sobre el pasado de Yukong. Pues ya le preguntamos. A ver. What do you have in your... How dare... Todo esto es Mr. igual. Vamos a seleccionar el objeto que nos faltó. I want to know. Que es los recuerdos de Jinja. Tsai? I remember her. She was an ace gunner. Many people wanted to be her flight partner. Her husband, Mr. Guang Yuan, was a pilot. They manned the same skiff. El esposo de la Kaiji, nos los dijo el diario de Yukong, también murió, ¿no? Ya estaba muy triste por eso. Pilots, your mother was the best match for her. They flew together all the time. Su marido falleció en Mr. Guang combate. Yuan couldn't match their numbers. Well, it was tragic when Tsai died soon after. That's the life of a pilot. Tsai's death was a big blow to Madame Yukong. After the battle, she refused to turn in Tsai's possessions as per regulation. Oh,
As her subordinate, surely I should be concerned with her mental... If Madame Yukong is unhappy, how can I be happy? I mean to say, how can I be happy? Where are Miss Tsai's possessions stored? Thanks for telling us all that. You're welcome. I know this is important. Ok. I suppose you're going to go through Madame Yukong's office. No, ya desk acabamos, next. perro, ya I can acabamos. understand your position, Ching-Li. I'll take my leave and pretend I didn't see anything. Please don't tell your mother that you saw me today. Got it. You're a cheeky one. You're lucky I have a sense of humor. Hurry. Madame Yukong will be back soon. Ok. Y luego... My mom keeps lots of stuff in her desk. Las va a revisar, That's the selling point of this desk. Super simplistic design with super spacious hidden compartments. Lots. There are hidden compartments on the left, right, and under the desktop. Lado de escritorio. This looks similar to Oh, Mom's el diario de diary. Kaji, Ok. A ver, vamos a leerlo, gente. Y voy a cortar también. ¡A la bestia, gente! ¡No es su mamá! Chini no es hija de Yukong. Es hija de Kaji. Ojo, ya lo leí. Miren por aquí. Bueno, cuando muere el esposo de Kaji, le dice que él quiere que si es niño le llamara dragón y si era niña fénix. Pero aquí le dice, después de pensarlo bien, he decidido seguir tu consejo y llamar al bebé Shini. O sea, es la niña, pero es hija de Kaji. O sea, obviamente los papás murieron. Y luego aquí dice, miren, nos dirigimos a un campo de batalla muy cruento, que es cuando muere Kaji. Y dice que le tiene que pedir algo muy, muy especial. Dice, si tú sobrevives y yo no, por favor, cuida bien a Chilni, o sea, la hija de Kaji. Trátala como si fuera tu propia hija. Confía en ti y te dejaré todos mis ahorros. Úsalos como manutención para Chilni. ¡A la bestia! A ver qué va a decir, ¿eh? ¿Qué va a decir cuando lo lea? So, I was adopted. ¡A la I suppose I've bestia! always had a feeling. But now I know the truth. Don't let that child touch the sky. Es que le dijo que no dejara que volara a su hija, la Kaji. Is this why Mom refuses Por to eso let no me quiere que sea become a piloto de combate. firefighter? Fíjense, yo nomás estaba con que es que se le murió la amiga y no quiere, le trae malos recuerdos todo lo de volar. Pero no, resulta que era la mamá, bueno, los dos eran los papás de ella, ¿eh? When I was little, I asked my mom where my dad was. She said I was grown from the stars. I thought she was just a bad liar. I even thought she meant I'd inherited her talent with star skiffs. Pues heredó el talento de la otra mamá, ¿eh? I feel a lot closer to Mom. Bueno, a ver, than de las Mom's dos, gente. diary. De las dos. Lo que Even if sé... we're not connected by O sea, blood. porque lo que es hereditario, claro, ¿no? Claro que viene de la mamá real, pero también la crianza importa mucho, ¿eh? De hecho, a mí se me hace que la crianza importa más, ¿ok? La manera en cómo, por ejemplo, en este caso que ella creció al lado de una persona que no es su mamá real, o sea, la manera en cómo la educó y lo que ella vio de esa mamá, bueno, de su... Pues no, ¿cómo le llamaremos? Pues de su mamá adoptiva, ¿no? Cómo vio que era su mamá. Todo eso se aprende conforme vas creciendo. Entonces, importan las dos cosas, pero importa más la crianza que lleva, ¿eh? Can you come with me one more time? ¿Ok? Vamos. Yes. Quiere hablar con su mamá. Qué curada historia, ¿eh? Me gustó muchísimo, loco. ¿Es aquí adentro? Se me hace que es aquí adentro, ¿no? La verdad está muy bonita, ¿eh? O sea, no sé, me gustó mucho. Me ha gustado más bien porque no se ha terminado. Did it go ¡Ojo! Dije que estas misiones duraban media hora 45 minutos y miren, Master Yukong. We're here to help, but she and I really shouldn't interject when you're... Ojo, It's okay. está hablando Shinji ahí, Shilni, ¿y de dónde está? ¿Y dónde está en la pantalla? Es un fantasma. Ok, pero qué bonita, ¿eh? Qué bonita, sinceramente. Sinceramente, me gustó. Me gustó mucho, sinceramente. Sinceramente me gustó mucho, ¿eh? Yo creo que ya vamos a ver aquí el final donde ella habla con su mamá. Aquí está Yukong.
Qingni, why are Mr. Yang and they here too? Y nosotros de metiches ahí, Miss Qingni kindly agreed to show us around Star Skiff Haven. She mentioned she... Thank you. I must apologize for the trouble my daughter has brought you. Mom. A ver, yo creo, gente, que hasta el momento esta es la mejor. A ver, no vamos a contar la historia principal porque la historia principal es muy grande y tiene, o sea, hay muchos momentos muy buenos y todo, pero por lo menos de las misiones de acompañante que hemos hecho o secundarias, esta ha sido la mejor de todas, ¿eh? All right, it's getting late. Yo creo que esta misión va a ser, gente, como esa misión de tartaletas. ¿Se acuerdan de la misión de tartaletas? La misión legendaria de tartaletas, que fue muy al principio del juego de Genshin Impact, que es una misión chingoncísima con su hermano, con su hermanito. Que hasta la fecha sigue siendo una de las mejores, ¿eh? O sea, a pesar de que han salido muchas misiones legendarias, esa misión de tartaletas es insuperable, ¿eh? O sea, esa misión de tartaletas y las de Chun-Li han sido buenísimas, loco. También la de Tignari con el robot también está muy, muy, muy bonita. Entonces creo que esta va a ser algo así. O sea, a pesar de que salgan más, o sea, esta... No sé. A lo mejor me equivoco, pero esta me gustó mucho, ¿eh? Actually, I want to talk to you about something right now. I want to become a fighter pilot, no matter what. We've talked about this many times. No? But Seems like Miss Qingni is a little hesitant. ¿Por qué estamos de Try metiches? giving her a little push. Deberíamos I thought dejarlos, Mr. ¿no? Yang said we shouldn't interject. What should I say? ¿Qué debería decirle? A ver. El diario ya, directo, ¿no? Directo. Directo. Diary. I understand now. I don't expect to gain your forgiveness. Directo. I just hope you can understand my reason. Mom, what are you talking about? I'm your daughter. Our bond is bigger than forgiveness and reason. I'll listen to anything you have to say. Just like you, I once longed for the sky. I know what it feels like to fly through infinite space, to float like a single leaf in the fathomless stellar sea. Some called it loneliness, but we called it freedom. Sai was like that too. We're friends since childhood. We flew star skiffs everywhere, causing trouble until the knights caught us and dragged us before General Jingyuan. We soon became the most elite fighter pilots of the Skyfaring Commission. It wasn't an easy life. You never knew if the friend next to you would make it back alive. Of course, the same could be said of yourself. But those are my best memories. We would strike out into the sky, repelling demons and upholding justice. The blood we shed bore witness to it all. The life of a Foxian is short and fleeting. Surely we should dedicate ourselves to such glorious aims. System space all clear today. Ahí está Kaiji, We're engaging the main Borisan fleet this time. Don't get too Ojalá haya cinemática, Huh? Sounds like maternity leave knocked the wind out of your sails. Feeling rusty? Oh, shut it. I think you're just excited because you haven't flown with me for so long. Of course I missed you. The galaxy felt smaller without you in my cockpit. Say, Sai, really didn't think you'd come back. You bet. Sure, it's exhausting, dangerous, low paid. But given the choice, I'd always pick this. I guess I already touched the sky. Mind is mysterious. I've lived for more than 200 años, Tiene vida. Forgotten nearly every Bueno, conversation más I've de ever 200. had. It was the last time I spoke to Sai. Oh. Sai? Thank you. You go.
Que es donde le dice, no dejes que se convierta en piloto. La Shinni. The rescue's almost here. Stay with me. Jingni is waiting for you. Sai. When I climbed out of the burning carcass of the star scale, I looked up into a clear sky. No, qué feo, The most beautiful sky I had ever seen. All I could feel was unbearable pain. I sunk to the ground and gazed up helplessly. In my dream, that was the day I died. Mom, this is the first time I've heard you talk about this. But I'm not a little girl anymore. But I won't hide from it. I'm not afraid to walk the same road as her. If my sacrifice can bring happiness to the citizens of the Xianzhou... You are so very similar to Tsai. The more outstanding you became over the years, the more fearful. Es que le hizo una promesa, en su lecho de muerte. I've known. You know, cruelty has never claimed victory. Me, Sai, your father Guangyan. We were prepared for the worst when we enlisted. But do you know how we won that war? The war that took away Sai and the lives of hundreds of thousands of fighters. The Rainbow Arbiter's divine arrow. Yes. The mighty blessing of the Rainbow Arbiter annihilated all abominations in a single strike. We had to pay with the blood of hundreds of thousands of soldiers just to halt their advance. If crushing our enemies was as easy as breathing for the Rainbow Arbiter, then what purpose did our sacrifices serve? Under the might of an eon, the sacrifices of ordinary creatures are but a joke. We are nothing. We mean nothing. Mom. But I never should have allowed my fears to compel me to make decisions for another person. Even if that person is my daughter, I brazenly interfered with your choices. I am... Mom, you don't need to apologize. Really, you don't need to. I'll take you to fill in the paperwork tomorrow. You'll start as ground crew. La va a dejar al final, Al final la va a dejar. I believe that one day you'll make an outstanding fight. Huh? Really? Thank you, Mom. I was afraid of you following in my footsteps. And more afraid of you taking after Tsai. If this is your choice, then I'm willing to support you. Mom, I have one last request. Tell me. I want to fly with you at least once. Uf, la va a querer hacer volar, No, no quiere. No quiere volver a volar, Be flying anymore. But why? ¿Cómo que por qué, chingado? Le acabamos de explicar toda la historia de Amorra y se pregunta por qué. Because I already touched the sky. Nah, qué bonita historia, gente. Que duró más de los 45 minutos que dije, los 40. ¿Equilibrio? Pate, es que subí de nivel. Ya puedo subir equilibrio. Al 65, gente, ¡Ojo! A ver. Dice, ¿estás ahí, guapa? Necesito que me ayudes con algo. Adelante, dice, adelante, dime tu petición. ¿Por qué me hablas tan formal? Parece que fuéramos dos desconocidas. Bueno, debido a los iniciales fenómenos Jin y Yang provocados por el árbol de la ambrosía, muchas robogrullas y hasta esquifes de carga mensajería de la grulla han sufrido accidentes y... esta morra no me deja leer. Y se ha perdido una gran cantidad de mercancía. Quiero enviar personal para recuperar la mercancía, pero ya sabes, no son lugares muy seguros. La Comisión del Transporte Celeste quiere dejarlo en manos de personas capaces de manejar robogrullas de confianza y con cierto grado de formación militar.
¿Confías en mí? Dice, no hace mucho que nos conocemos y ya confías en mí. Eres la heroína que salvó a la hija de la señora Yukong. Aunque ya no confío en general, nunca dejaré de confiar en ti. Vamos, no digas que no, eres la única opción. Dice, mensajería, la grulla ha enviado a alguien para ponerse en contacto contigo. Ven pronto, no le vas a esperar. Ok. Gente, ya tenemos la prueba de equilibrio, loco. Porque subimos nivel. O sea, podemos subir equilibrio al 65. No es al 70, ¿eh? Yo pensé que iba a ser al 70 y es al 65. Ok, tenemos ahí logros que sacamos pues haciendo esto. Todos estos logros que yo tengo han sido sin ni siquiera buscarlos, gente. Yo 234. O sea, los he sacado pues nomás jugando. Nada más. Nice. Bien, la verdad, muy bonita la historia. Muy bonita, me gustó mucho. Vamos a dejarle hasta ahí. Nos vemos en el siguiente video. Sobres.